Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang. Terima kasih telah klik video ini ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Video kali ini ala kadarnya ya. Ini adalah proses membuat kursi jumbo dari mulai sini aja ya. Ini kita lakukan pengepresan ya, mulai pengeliman dan segala macam ya. Bagi teman-teman yang baru nemuin channel ini, mohon supportnya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar bisa dapat notif terbaru dari channel ini. Di sini saya menggunakan nagel paku ya. Biasanya teman-teman ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu. Bukannya saya menggurui atau apa ya, hanya sekedar info aja. Intinya tetap semangat dan selalu bekerja keras ya. Ya, ini sudah jadi 4 rangkaian. Ini nanti jadi 2 bangku jumbo. Oh ya, ukurannya ini kakinya 10 kali 10 ya. Yang belakang pun 10 kali 10, tingginya hampir 90. Yang depan sekitar 55 cm ya, sedemikian rupa itu. Bahan dari kayu jati super ya. Ini panjang bangku sekitar 2 meter ya, lebar 65 cm. Untuk samping sekitar kurang lebih 25 cm sampai 26, 27, 28, terserah nanti lebarnya kayu ya. Yang depan pun begitu, menyesuaikan. Dan untuk bawah belakang itu bisa 10 gak apa-apa. Yang paling bawah itu sekitar kurang lebih ya 18 cm. Oh ya, begitu aja ulasannya. Semoga kalian suka. Salam sehat dan sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
raketan. Raketan. sendiri adalah bagian penting dari pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk memajukan pembangunan kota dan masyarakat secara bersama-sama. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Kota Semarang Alwin Basti dan Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aliuddin. Berikut penuturan selengkapnya dilansir dari Instagram resmi pemerintah Kota Semarang. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi khususnya kepada tim penggerak PKK Kecamatan Jagosari yang punya inisiatif untuk menyelenggarakan pasar murah dan pembagian sembako pada pagi hari ini. Ini merupakan satu respon cepat dari upaya kita bersama-sama mengantisipasi ancaman inflasi yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. Di samping itu pastinya kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Untuk mempertahankan tren positif ini, saya berharap kegiatan pasar murah semacam ini bisa rutin dilakukan. Terlebih insya Allah 1 bulan lagi.
Propolis bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi seperti hepatitis, TBC, influenza, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Semua manfaat propolis ini They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to